గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు వీఆర్ లిటిల్ బిట్ నర్వస్. మళ్ళీ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ. చిన్న సినిమా చేద్దాం, షుగర్ ఫ్యాక్టరీ చేద్దాం అది అనేసి. దెన్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఎందుకులే, ఇది మనం ఒక ట్రిప్లో ఉన్నాం కదా, 15 days ట్రిప్లో చాలా స్టోరీ ముందుకెళ్ళింది యాక్చువల్లీ ఆర్ఎఫ్సీలో. అది నా లైఫ్లో నేను ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ నా దగ్గర ఇంత పవర్ ఉందా, శక్తి ఉందా అనిపించింది. లైక్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ 6 o'clock షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయేసి ఈవినింగ్ 6 o'clock వచ్చి మళ్ళీ నైట్ అంతా డిస్కస్ చేసి ఐ యూస్ స్లీప్ హార్డ్లీ 1 or 2 hours ఫర్ నెక్స్ట్ 10 days లైక్ దట్, 10 to 15 days. And we used to crack a lot of things that 15 days of time, lot of development was happening. Like, I used to come after the shooting eagerly in Rashna, Srikanth, control undu jaragu Rashna. We used to discuss in the whole night. So chala sleepless nights unde. For example, Mangalapalli Baramuli Krishnanu AB Anandavati interview unde. So I am a big fan from childhood. అతను సంగీతం అంటే ఏం తెలియనప్పుడు నుంచి ఉండే. సో అతను చూపిస్తాడు సందీప్ చాలా గ్రేట్ పర్సన్, వాట్ ఈ సేస్ ఈ సంథింగ్ మ్యాజికల్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్ అన్నప్పుడు అతను ఒక బేసికలీ ఇట్ విల్ నాట్ రిపీట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద లైఫ్. లైక్ ఒక వాటర్ డ్రాప్ వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ ద రిపిటేషన్ విల్ నెవర్ హ్యాపన్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద సీన్ వాట్ ఈస్ టెలింగ్. దెన్ సందీప్ అన్నాడు, ఇది స్టార్టింగ్ సీన్ పెట్టుకోవచ్చు శ్రీకాంత్ అన్నాడు. దట్ వాజ్ ద స్టార్టింగ్ సీన్ ఆఫ్ అర్జున్ రెడ్డి. లైక్ ద గ్రాండ్ మదర్ సేస్ నా, లైక్ టైం పాస్ అవుతున్న కొద్దీ వీ కెనాట్ రిపీట్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్స్. ఆ టైంలో మీరు లేరు, నేను లేను కదా, వై కాంట్ వి ట్రై, హోప్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అంటారు. నువ్వు ఆశ్చర్యపోతున్నావు కదా ఏ సీన్ అని. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రీకలెక్ట్. అండ్ ఇప్పుడే నేను యానిమల్ సినిమా చూసి వచ్చి మీద కూర్చున్నాను. ద సేమ్ హోప్ వర్డ్, ఐ కాంట్ రివీల్ మచ్, ఆ హోప్ వర్డ్ ఈ మూవీలో కూడా ఎంత ఉంది అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ అంటే కోరిలేట్ చేసుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. So that hope is most important. We used to listen a lot of like Pandit Kumar Gandharv అని మ్యూజిక్ ఒక సింగర్ ఉంటాడు, ఈజ్ నార్త్ ఇండియన్, బట్ ఐ లవ్ హిమ్. ఒక సాంగ్ ఉంటుంది ఉడ్జాయిగా హన్స్ అకేలా అనేసి. ఆ సాంగ్ చాలా మెస్మరైజింగ్ ఉంటుంది. మేము ఆర్ఎఫ్సీలో తారా హోటల్లో మార్నింగ్ 6 o'clock ఆ సాంగ్ ఫుల్ సౌండ్ పెట్టుకొని ఉంటే ఎక్కడ పక్కలో వస్తారో భయం ఉండేది. బట్ వీ కుడెంట్ స్టాప్ అవర్ సెల్ఫ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద ట్రిప్ అండ్ జోన్. సో ఆ డిస్కషన్స్లో వచ్చిన మేజర్ పాయింట్ వచ్చేసేసి లైక్ how to tell the story, okay, hope అనేది. సో దట్ ఈస్ వాట్ అర్జున్కి బొమ్మ పోతుంది, దొరకదురా బొమ్మ అంటాడు గ్రాండ్ మదర్. పోతే పోనీరా దొరకదురా, హోప్ అనేది ఉండాలి కదా అంటారు. చివరికి అర్జున్ దొరుకుతుంది. అది దట్ ఈస్ ద స్టోరీ. యూ షుడ్ నాట్ లూజ్ హోప్. దట్ ఇస్ స్టోరీ, హోల్ మూవీ స్టోరీ కూడా అదే. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో వాట్ ఐ బిలీవ్ ఈజ్ మోర్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. లైక్ ఆ కాంటెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఒక సర్కిల్ అయిందా లేదా, ఓకే, వాట్ యూ ద ఫస్ట్ సీన్, ద ఇంటర్వల్ సీన్, ద క్లైమాక్స్ సీన్, అది కంప్లీట్గా మనం అనుకున్నది వచ్చిందా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది రానప్పుడు మనం ఎన్ని సీన్స్ రాసినా కూడా, క్రేజీ సీన్స్ రాసినా లేకపోతే ఫన్నీ సీన్స్ రాసినా కూడా, ఐ డోంట్ ఫీల్ దట్ ఫిల్మ్ విల్ హ్యావ్ ఎ హోల్డ్ టు ద ఆడియన్స్. ఫిల్మ్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ లైక్ వెరీ సబ్కాన్షియస్. యూ మే నాట్ నోటీస్ వై ద ఫిల్మ్ యూ లైక్ ఇట్, బట్ ఇట్ విల్ కీప్ హాంటింగ్ యూ. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ థింకింగ్. యానిమల్ చూస్తున్నప్పుడు మూవీకి కథా స్టోరీ అన్నిటికంటే దెర్ ఈస్ సమ్ వైబ్ ఉండాలి ఒక మూవీకి అని సబ్కాన్షియస్గా ఎందుకు కనెక్ట్ అయ్యామో తెలియనట్టు. ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. Yeah. No, even life also, not only film. Like we follow life by somebody else. Okay, we don't break the chain. We don't think unique. When you start thinking unique, the whole perspective of life will be different. And that's how we have to. That's why people like films, because somebody's thinking unique. Yeah. If you don't have that uniqueness in your life, you will definitely try to figure out in the films, or in music or something else. I think I'm talking too much. No, please carry on. నేను totally involved అయిపోయాను. I actually lost the trip what I'm talking. సో యాక్చువల్లీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎన్ఎల్ రిలేషన్ అన్నప్పుడు, సో మీరు చెప్పినట్టు 2005లో మీరు యాక్చువల్లీ మీట్ అయింది. ఫ్రమ్ దేర్ టిల్ అర్జున్ రెడ్డి అదొక 5 years, ఇదొక 7 years, 12 years, ఆల్మోస్ట్ 12 years ఆఫ్ జర్నీ మీది. అంటే అందరూ అనుకుంటున్నట్టు సందీప్ రెడ్డి వంగ జస్ట్ కేమ్ ఒక సినిమాకి ఏదో వర్క్ చేశారు. He did a lot of hard work. ఆల్మోస్ట్ 12 years ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. Yeah. People see the pinnacle, but not the deep, how deep it was. He faced a lot of problems, a lot of frustrations, a lot of rejections. So
I could easily relate to him. So నా పని కూడా చాలా మంది పక్క పెట్టేసి I used to spend time with him. So most of the time he used to be in office, like, you know, ఆఫీస్లోనే ఎక్కువ టైం ఉండేది, మేము మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు డిస్కస్ చేసుకుంటూ. ఐ కుడ్ సెన్స్ మీకు సందీప్ రెడ్డి గారికి చాలా కామన్ ఉన్నాయి థింకింగ్ వైజ్. See, what I feel common అంటే ఏంటంటే, like, you know, what you have only one life, you have to do something in that, okay? అది లేకపోతే you can't just waste time like that. So whatever you do, you have to do very focusedly. And if you're not doing focusedly, then it's no point of doing. We just don't want to survive life. గడిపేయడము లైఫ్ అనేది చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద కాంటెక్స్ట్ యూ డూ, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ టు డీటెయిల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్, అండ్ దట్స్ వాట్ వీ ఫీల్. దట్స్ ద రీజన్ వీ ట్రావెల్డ్ సో లాంగ్. అక్కడే కనెక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి కలిసాం. యా, ఇప్పుడు అందరూ మీడియాలో అనుకుంటున్నట్టు అర్జున్ రెడ్డి దగ్గర నుంచి ద వే హీ స్పీక్స్, ద వే హీ టాక్స్, ద వే హీ రెస్పాన్స్, అదంతా చూస్తే కొంచెం అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ కన్నా బియాండ్, ఇంకా కొంచెం యారగెన్స్కి దగ్గరలో ఉన్నట్టు చాలామందికి ఒపీనియన్ ఉంది, ద వే హీ ఆన్సర్స్. పర్సనల్లీ మీకు తెలుసు కదా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఆయన ఏం ఆలోచిస్తారు, ఎలాంటి పర్సన్ యాక్చువల్లీ హీ ఈజ్? No, he is a normal person only. But see, point is, like, you know, being nice ఉండదు in life. Sugar coated talk ఉండదు. Being straight is very good, right? So because he's successful, maybe people accepting it. Imagine if he's a failure, people may not accept him. Yeah. So it all depends upon, you know, what I feel, if you're successful or failure, we stick to what you are. So you waste a lot of time by being nice to people, and, you know, just talk to the point and finish the job. No? Yeah. That's what I will so believe, and what he wills. But does that work in this industry? It will never work. It worked for him. It will never work most of the people. Yeah. Because if you are straightforward, people will completely try to, you know, see. For example, I came from Bombay. I worked in Bombay only. As a cinematographer, I was in Bombay only. My first film was D Company, and afterwards I came back to Hyderabad. And I met a lot of directors. And when they used to ask me for a film meeting, they used to ask me, what is the latest technology happening in Bombay? Then I say, what is technology you do mean, sir? Like, you tell me a shot which is impossible, let's design that. Why do you want to talk something technology can be adapted here? Let's create an idea which is not adaptable, and we'll chase that thing. So it'll మాట్లాడేసరికి చాలా ఆఫర్స్ కూడా వెళ్ళిపోయాయి. So I feel that, okay, that's fine, because, you know, if they're not in the same plane of working, there is no fun in life also. So you need to have a fun in life where you're working with the same plane people. Yeah. It can be success or failure, everything, but you know, every day you can't be nice to everybody. Yeah.